குட் மார்னிங் ஃப்ரம் திண்டுக்கல். இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ் அட்டன் பண்ணியாச்சு. இவர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு முத்துரங்கன். ஸோ நாங்கள் தான் இங்கே இந்த ரூமில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ ரூம் செக் அவுட் பண்ணி அப்படியே சென்னை கிளம்ப வேண்டியதான். 420 கிலோமீட்டர்ஸ். இவர் நாகர்கோவில் போயிடுவார், பஸ்ஸில் போய் ஜாலியாக போயிடுவார். ஸோ நம்ம ரோட்டில் பார்ப்போம். குட் மார்னிங் ஒன்ஸ் அகெயின், திஸ் டைம் ஃப்ரம் திண்டுக்கல். இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன், ஹோட்டல் ரிவேரா கிராண்ட். அண்ட் வண்டி லோட் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பணும். ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஸோ பைபாஸ் பிடிச்சாச்சு, ஏர் செக் பண்ணியாச்சு, டேங்க் ஃபுல் பண்ணியாச்சு. Now straight to Trichy and then Chennai. Trichy 90 kilometers, Chennai 415 kilometers. ஸோ காலையில் ஒரு 7 மணிக்கு போல் தான் எழுந்திரிச்சேன். எழுந்திரிச்சு குளிச்சு கிளம்புறதுக்கு 8:30 9 o'clock கிட்டே ஆகிடுச்சு. இப்போ மணி 10:15 ஆகுது. இங்கேயே வந்து ஹில்ஸ் தெரியுது, ரைட் டுவர்ட்ஸ் மை ரைட். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, என்ன ஹில்ஸாக இருக்கும்னு தெரில, பட் லுக்ஸ் ரியலி குட் ஆக்சுவலி. என்ன ஹில்ஸ்ன்றது யாருக்காவது தெரியுமா? அது எந்த ஊருன்றது யாருக்காவது தெரியுமா? இஃப் சம்மன் நோஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் டவுன் பிலோ. அப்படியே அப்படியே ஒரு வால் மாதிரி கண்டினியூஸாக போய்கிட்டே இருக்கு அந்த ஹில்லு. This is in between Dindigul and Trichy. Straight பாருங்க, அந்த மவுண்டன்ஸ், அந்த ஹில்ஸோட கண்டினியூஷன் பாருங்க. அப்படியே ஒரு சர்க்கிளாக இங்கேருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு கண்டினியூஷனாக அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கு. அப்படியே கண்டினியூஸாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ, இந்த சைடு ஓகே, இந்த சைடு வந்து கொடைக்கானல், ஊட்டி, மூணார், நீலகிரிஸ் அந்த சைடு ஓகே. பட் அது என்ன ஹில்லுன்னு தெரில. ப்ளஸ் டுவர்ட்ஸ் மை ரைட்டில் அது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த கண்டினியூஷன், அந்த எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்குது இல்லையா, அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அது எந்த ஹில்ஸுன்றது தெரியல. அங்கெல்லாம் போய் பார்க்கணும், அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றதும் போய் பார்க்கணும். ஸோ ட்ரிச்சி வந்தாச்சு. நான் இப்போ இந்த சிட்டி எல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி ஹைவேஸ் பிடிக்கணும். தென் வில் டைரக்ட்லி ஹெட் டுவர்ட்ஸ் விழுப்புரம். ஒரு ஹைவேல எங்கேயாவது ஒரு சின்ன குட்டி பிரேக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். பிரேக்கு ஆக்சுவலாக தேவையில்லை, பட் ஸ்டில் I don't want to strain a lot. ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி 162 கிலோமீட்டர்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரம் தி ஹோட்டல். ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு ப்ராபப்ளி லன்ச் சாப்பிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். ஓகே, இன்னொரு 265 கிலோமீட்டர்ஸ் டு ஹோம். அண்ட் இங்கே இன்னொரு பைக்கரை பார்த்தேன். இட்ஸ் அ டியூக், சம் ஹோம்லி ரெஸ்டாரண்ட், வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ். ஸோ லெட்ஸ் see.
Okay, so lunch முடிஞ்சிச்சு. So I met a new friend here, Alan. He's from Kollam. He's studying in Kanjipuram. So we are going to ride together for some time. A short break னு சொல்லி it was a lengthy break actually, ஒரு 30-40 minutes கிட்ட ஆயிடுச்சு. But it's okay, never mind. It's all part of the journey. So next straight beautiful roads. So let's enjoy the beautiful highway. உளுந்தூர்பேட்டு வந்தாச்சு. இன்னும் லெஸ் தேன் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது சென்னைக்கு. அண்ட் அரவுண்ட் 180 கிலோமீட்டர்ஸ் டு ஹோம். ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டாப்லேருந்து இட் அப்ராக்சிமேட்லி லைக் 80 or 100 kilometers. Yeah, it approximately 100 kilometers in good time. Maybe less than 1.5 hours. ஸோ ரோடு சூப்பராக இருக்குது. ஈவன் தோ கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் ரோடு நல்லா இருக்கிறதுனால ஒரு 80-90 கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ண முடியுது. 180 kilometers to home, which means around 3 hours. Time is around 1:30. விழுப்புரம் கிட்ட வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 10 kilometers தான் இருக்குது. செங்கல்பட்டு 116 kilometers. Right. தேன்பெண்ணை ரிவர். பட் ஆனால் ரிவரை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. தண்ணியே இல்லை, ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்குது. ஸோ ட்ரை ரிவர். எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் ஃப்ளட் ஆனாலும் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இருக்க மாட்டேங்குது. வாட் குட் பி த ரீசன் ஆர் வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? ஹிஸ்டாரிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிவர் பேங்க்லேயும் இல்லை ரிவர் பக்கத்துலேயும் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் டவுன்ஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ இது இவ்வளோ பெரிய ரிவராக இருக்குது. கண்டிப்பாக அது சுற்றி நிறைய விவசாயம், நிறைய வில்லேஜஸ் எல்லாம் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்திருக்கும். அந்த வில்லேஜுக்கெல்லாம் இப்போ என்ன ஆச்சு, அந்த விவசாயம்லாம் எப்படி எங்கே நடக்குது என்னன்றது தெரியல. இப்போது திஸ் இஸ் த 5th or 6th டோல்கேட், சாத்தனூர் டோல்கேட். மேல்மருவத்தூர் வரைக்கும் தான் அங்கே ஒன்றா ரைட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்தில் he will have to take a left to காஞ்சிபுரம். சரியான டிராஃபிக் பாஸ். திருச்சிக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாகவே டிராஃபிக் தான். டோல்கேட்டில் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, 2 வீலர் போக வேண்டிய வழியே வந்து வழியை விடாமல் அப்படியே பெரிய பெரிய பஸ்ஸு இதெல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டு நின்றுட்டுருக்காங்க. தாம்பரம் 49 kilometers அண்ட் தாம்பரத்துலேருந்து ஒரு 15 kilometers தான் நம்மளுக்கு வீடு. ஸோ திஸ் இஸ் வண்டலூர். இங்கே தான் வந்து வண்டலூர் ஜூ இருக்குது. ஸோ சிட்டி மோடுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ பெருங்களத்தூர் வந்துடுச்சு.
பெருங்குளத்தூர் வந்து எப்போவுமே டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும். லாக்டவுன் பீரியடில் தான் கொஞ்சம், அதுவும் அந்த பீக் லாக்டவுன் பீரியடில் தான் கொஞ்சம் டிராஃபிக் இல்லாமல் இருந்துச்சு. மற்றபடி எப்போவுமே வந்து திஸ் இஸ் a வெரி ஹெவி டிராஃபிக் ஏரியா. நீங்கள் மண்டே மார்னிங், ஃப்ரைடே ஈவினிங் எல்லாம் இந்த சைடு வரவே கூடாது. யூ வில் ரிக்ரெட் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். தாம்பரம் வந்தாச்சு. இங்கேருந்து ரைட் எடுத்து டுவர்ட்ஸ் மேடவாக்கம். ஸோ திஸ் இஸ் தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். திஸ் இஸ் தாம்பரம் ஈஸ்ட். Alright guys, இன்னொரு 15 to 20 minutesல வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிடுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யூர் சப்போர்ட். மற்ற வீடியோஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள். Do subscribe to my channel if you like the videos. And stay home, stay safe. And I will see you guys in the next one.